సో యూనిట్ 1 లో మనకి 5 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ is do's and don'ts of group discussions, which we will be discussing in today's class. ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, మీరు ఎలా ఏం రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ లో, these things I will be telling you. Now the second program is tell me about yourself. Third one, SWOT analysis of your own self, of your personality. Now fourth one, analysis of an academic video clip uploaded on the system for the student. ఓకే, ఏదైనా ఒక వీడియో క్లిప్ మనము అప్లోడ్ చేస్తే దాని మీద మీరు విశ్లేషించి రాయాల్సి ఉంటుంది. నా ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ న్యూస్ ప్రెజెంటేషన్. దీస్ 5 ప్రోగ్రామ్స్ కమ్ అండర్ యూనిట్ 1. యూనిట్ 2 లో ఇండివిజువల్ గోల్ సెట్టింగ్ అండ్ స్మార్ట్ గోల్స్, డిజైనింగ్ ఎ టీమ్ యాక్టివిటీ, ప్రిపేరింగ్ ఎ షెడ్యూల్ ప్లాన్, డిజైనింగ్ ఎ సెల్ఫ్ కెరియర్ ప్లాన్, ప్రిపేరింగ్ ఎ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ చార్ట్. సో దిస్ 5 programs come under unit 2. Unit 3, we have maintaining the body language for interviews, presenting oneself to an interviewer, importance of kinesics in an interview, role plays on cross-cultural communication. And unit 4, we have preparation of effective resume, writing a dialogue for a situation. Okay, so 2 programs on writing dialogues for a particular situation. Now similarly, the fourth one is writing a covering letter for a job application. Now fifth one is 5 email etiquettes. So this come under unit 4. Now finally, unit 5, we only have 3 programs in the entire unit. Now preparing a PowerPoint presentation and presentation skills, and how to make an effective presentation, preparing and presenting a PPT on any of the given topic. So these are the programs that we have. So unit 1 lo 5 programs, unit 2 5 programs, unit 4 5 programs, 15. 5 5 5 3 is 15. Unit 3 lo 4 programs, 19. And then unit 5 lo 3 programs, totally 22 programs ఉన్నాయండి మనకి BCSS lab లో. ఈ 22 ప్రోగ్రామ్స్ లో నుంచి రేపు మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో ఎనీ 2 or 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాడు. ఆల్రైట్, which program we do not know, right? But he will give you any 2 or 3, right? Minimum is 2, maximum is 3. So you'll have to be prepared with this particular programs. So in today's class, we will be discussing on how to prepare your lab record for each of these particular programs. So ఆ ప్రోగ్రామ్ కి మనం ఏం రాయాల్సి ఉంటుంది, ఎలా రాయాల్సి ఉంటుంది, దానికి సంబంధించి ఏదైనా మెటీరియల్ ఉంటే ఆ మెటీరియల్ కూడా మీతో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ కంప్లీట్ యువర్ ల్యాబ్ రికార్డ్. ఎస్ మనీ, యూ రేస్డ్ యువర్ హ్యాండ్, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పీక్. మనీ చెప్పండి. So there's nothing much to speak. Okay. Next, evaluation process వచ్చేసరికి lab evaluation process. This is how the evaluation process is. For practical subject, the distribution shall be 20 marks for internal, 30 marks for the external. So 20 marks internals ఉంటాయి, 30 marks externals. Total put together, your lab is for 50 marks. Your IT lab for 50 marks and BCSS lab is also for 50 marks. Okay, దీంట్లో ఈ 20 మార్క్స్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఎలాగా మనం డివైడ్ చేస్తామంటే 10 మార్క్స్ ఫర్ ది డే టు డే పర్ఫార్మెన్స్. ఈ 10 మార్క్స్ లో కూడా మళ్ళీ 5 మార్క్స్ ఫర్ డే టు డే ఎవాల్యుయేషన్, 5 మార్క్స్ ఫర్ ది రికార్డ్. మరి ఇప్పుడు ఏదైతే రికార్డ్ మీరు ఈరోజు స్టార్ట్ చేసి రాస్తారో ఆ రికార్డ్ కి 5 మార్క్స్ అండి. సిమిలర్లీ 5 మార్క్స్ ఫర్ ది డే టు డే ఎవాల్యుయేషన్. యాక్చువల్గా ఈ డే టు డే ఎవాల్యుయేషన్ కూడా మనం ఒక 100 pages లాంగ్ నోట్ బుక్ తీసుకొని దాంట్లో కూడా మనం ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో అవి మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ 100 pages నోట్ బుక్ మనం ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తామో దానికి 5 మార్క్స్ వస్తాయి. సిమిలర్లీ 5 మార్క్స్ ఫర్ ది రికార్డ్ దట్ విల్ బి మెయింటైన్. అలాగే టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెమిస్టర్ మనకి మిడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మీరు ఎలాగైతే రాస్తున్నారో for each and every subject, similarly
ల్యాబ్ కి కూడా మనకి ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది, ఇంటర్నల్ ఎగ్జామినేషన్. సో దట్ పర్టికులర్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి ఫర్ 10 marks. Okay, so 10 marks internal examination, 5 marks for day-to-day evaluation, and 5 marks for the record. So totally 20 marks will come in that way. Now remaining 30 marks are for external. The external 30 marks ki time duration వచ్చి 90 minutes, 1.5 hour ఉంటుందండి ల్యాబ్ ఎగ్జామినేషన్. ఈ 1.5 hour లో you'll have to appear for the remaining 30 marks. So 3 questions will be given towards the end of this particular in the end semester examination. So each question carries 10 marks. So 10 into 3, 30 marks. మనం ప్రిపేర్ చేసిన ల్యాబ్ రికార్డ్ ఇందాక నేను మీకు చూపించాను, రైట్? మొత్తం 22 ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చాయి. ఆ 22 ప్రోగ్రామ్స్ లో నుంచి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కి ల్యాబ్ ఎగ్జామినేషన్ రోజు 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. So each one of you have to attempt and write 3 programs. Each program carries 10 marks. So 10 into 3, 30. So 30 is the external valuation. Okay, so this external valuation evaluators may come from the adjoining colleges, or sometimes evaluators will come from the university. JNTU nunchi professors vachi వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు ఈ ఎగ్జామినేషన్. Okay, so that's the evaluation part. So now today we are going to start off with unit 1, listening and speaking skills. So far in what we have discussed, if any one of you have got any doubts, please raise your hand or please unmute yourself and speak. Otherwise we'll start off with the first activity, do's and don'ts of group discussions. Anyone who has got any doubts to ask? So in that case, shall we proceed? Okay. Now the first activity, ఇది ఎలా రాయాలంటే ఈ ల్యాబ్ రికార్డు, మీరు ఐటీ ల్యాబ్ రికార్డు కానీ బీసీఎస్ఎస్ ల్యాబ్ రికార్డు కానీ ఎలా రాయాలంటే, మేము ఏదైతే మీకు ఇప్పుడు ల్యాబ్ రికార్డ్స్ గురించి మేము చెప్తున్నామో ఆ ల్యాబ్ రికార్డ్స్ ని మీరు A4 షీట్ లో రాయండి, రైట్? సో టుడే ఈ రోజు మనకి జరిగే ఈ ఆన్లైన్ BCSS ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో we will be sharing 2 programs. We'll take up 2 programs and we'll inform you how to write these 2 programs, right? ఈ 2 programs ని కూడా మీరు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఖాళీ ఉన్న టైంలో టేక్ డౌన్ అండ్ A4 షీట్ తీసుకొని 2 programs రాయండి. అలాగా మొత్తానికి మనకి నెక్స్ట్ 10 days లో 24 programs కంప్లీట్ అయిపోతాయి, రైట్? So 12 classes లో we will be completing 24 programs. So because daily we'll be having this particular classes, so in another 2 weeks we'll be completing the entire lab activity. Okay, ఈ 24 programs complete అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రెండ్ షీట్స్ మన వెబ్సైట్, మన కాలేజ్ గ్రూప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ గ్రూప్, ఆ గ్రూప్స్ లో మేము ఈ ఫ్రెండ్ షీట్స్ పోస్ట్ చేస్తాము. అలాగే సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, ఆ సర్టిఫికేట్ పార్ట్ కూడా we'll be posting that. Now taking this particular certificate and the front sheet, you'll have to take a printout and then give for a spiral branding. Front sheet ila vastadandi, this particular front sheet I am talking about. So this we will be sharing with you. And this is a certificate I am talking about. So this particular certificate also we will be sharing with you. సో ఒకసారి మొత్తానికి మనకి 24 ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫ్రెండ్ షీట్ అలాగే ఈ సర్టిఫికేట్ కూడా మేము గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు మీరు ఏ రోజుకి ఆ రోజు మీరు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీట్ చేస్తారో ఈ ఫస్ట్ 4 షీట్స్ దగ్గర నుంచి ఈ షీట్ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ విల్ కీప్. ఇవన్నీ కలిపి విల్ హ్యావ్ టు గివ్ ఫర్ స్పైరల్ బ్యాండింగ్ చేసిన తర్వాత విల్ బి సబ్మిటింగ్ ఇట్ టు ది college. So on the day of the examination, yes, hello నా ప్రోగ్రామ్ సార్ PDF పెడతారు సార్? ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ యాక్టివిటీ ఈ రోజు 2 programs నానా.
ఈ టోప్ Okay, sir. మీరు ఏదైతే 2 ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలో ఆ 2 ప్రోగ్రామ్స్ నేను పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేస్తాను ఇలాగా యాక్టివిటీ 1 సో ఆన్ సో ఇట్లా అని. సో మీరు దాన్ని ప్రింట్అవుట్ Okay. తీసుకున్నా మీరు రాయొచ్చు. యూ కెన్ టేక్ ఎ Okay, sir. ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని ఆ స్పేస్ లో మీరు రాయొచ్చు. లేదు అంటే మీరు A4 Okay. షీట్ తీసుకున్నా రాసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. బట్ Ah, ఎనీవే okay. ఆఫ్టర్ క్లాస్ ఐ విల్ పోస్ట్. అలాగే ఏ Okay. రోజు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్లాస్ తగ్గ వీడియో రికార్డింగ్ కూడా యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాము. అప్లోడ్ చేసి ఆ లింక్ Ah. కూడా షేర్ చేస్తాం. మీకు ఒకవేళ Ah, అర్థం okay, sir. కాకపోయినా యూ కెన్ గో త్రూ దట్ పర్టికులర్ వీడియో అగైన్ లేటర్. ఓకే, Okay, sir. Thank you. యా వెల్కమ్. So today's first program in unit 1 is do's and don'ts of group discussions. Right? ముందు మనం డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ గురించి మీరు పాయింట్స్ మీరు రాసేటప్పుడు అసలు ఫస్ట్ గ్రూప్ డిస్కషన్ అంటే ఏంటి యూ షుడ్ నో. రైట్? సో గ్రూప్ డిస్కషన్ ఇస్ అగైన్ ఏ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. ఎలాగైతే మనకి జాబ్స్ కి అప్లై చేసినప్పుడు ఒక రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంటర్వ్యూస్ అనే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఎలాగైతే ఉంటాయో, సిమిలర్లీ when the number of people who applied for that particular job or number of qualified people, right, written examination లో ఎక్కువ మంది క్వాలిఫై అయ్యారు అనుకోండి, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూకి ఫిల్టర్ చేయడానికి విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రూప్ డిస్కషన్. గ్రూప్ డిస్కషన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే we'll be having a group of 10 to 15 people normally, and each of this particular group person who is participating in a group discussion will be given a tag with a particular number 1 2 3 4 అలా 15 ట్యాగ్స్ ఇచ్చేసి వీళ్ళందరినీ ఒక రూమ్ లో సమావేశపరుస్తారు. ఒక రూమ్ లో సమావేశపరిచిన తర్వాత వాళ్ళని డిస్కస్ చేసుకొని ఏదో ఒక టాపిక్ మీరు చెప్పమంటారు. ఐ మీన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ది examiner or observer the topic on which you are going to discuss. Right? If you are not unable to make a consensus, and if you are unable to discuss among yourself on which topic you want to talk, then external examiner or the observer, he will give you a topic. Right? Okay. Should cricket be replaced? Should hockey be replaced as a national sport? అలాగా ఒక టాపిక్ అనేది మీకు ఇస్తారు. ఆ టాపిక్ ఇచ్చిన తర్వాత నార్మల్లీ ఏ గ్రూప్ డిస్కషన్ విల్ బి హెల్డ్ ఫర్ 15 minutes. ఓకే, ఒకవేళ గ్రూప్ డిస్కషన్ కానీ మీనింగ్ఫుల్ గా లేకపోయినా, లేదంటే ఎక్కువ రచ్చరచ్చగా గొడవగా అందరూ అలాగా తిట్టుకుంటూ అలా చేసినప్పుడు ఈ గ్రూప్ డిస్కషన్ ని అర్ధాంతరంగా ఒక 5 minutes తర్వాత 7 minutes తర్వాత ఆపొచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో if the discussion is going in a good way, if it is going in a constructive way, constructive and meaningful ga group discussion జరిగినప్పుడు they'll prolong the time, they'll extend the time. So 15 minutes they'll add another 10 minutes or another 5 minutes like this. Okay, and towards the end of the discussion కొంతమంది selected people ni the examiner will come and he'll come and ask to conclude the discussion. Right? He'll ask them to conclude the group discussion. So ఎప్పుడైతే you are given an opportunity to conclude a group discussion, right, you should that conclusion is nothing but the summary. So మనం తీసుకున్న టాపిక్ మీద కీలక అంశాలు ఏదైతే మనం ఆ జీడి ఆ 15 minutes టైంలో కానీ లేదంటే 20 minutes టైంలో మనం ఏదైతే కీలకమైన అంశాలు ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో those particular things you'll have to say, and personally you have to wrap it up by expressing your own opinion. రైట్? డిస్కషన్ లో కీలక అంశాలు చెప్పిన తర్వాత వ్యక్తిగతంగా మీరేమనుకుంటున్నారు, మీ అభిప్రాయం ఏదైతే ఉందో అది కూడా మీరు వ్యక్తం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో విత్ దట్ ద గ్రూప్ డిస్కషన్ ఎండ్స్. సో నౌ దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ వాట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ డిస్కషన్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వాట్ ఆర్ ది డూస్ అండ్ డోంట్స్. అంటే గ్రూప్ డిస్కషన్ లో మనం పాల్గొనేటప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి, చేయకూడదు ఏంటి, that we will be discussing. I'll be sharing with you a new document. Yeah, I think now this particular document is visible to all of you. Okay. So yes, now sir. Look at the screen. You will find the do's of participating in a group discussion. Group discussion lo మనం పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు లేదంటే మనం పాటించాల్సిన కొన్ని నియమాలు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ విల్ హ్యావ్ టు డూ వెన్ యూ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ డిస్కషన్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఈస్
listen to the subject carefully, right? So when you are participating in a GD, always pay attention to the subject. ఎందుకంటే ఆ యొక్క టాపిక్ కి అనుగుణంగా మనం మాట్లాడాలి. టాపిక్ కి సంబంధం లేని మనం మాట్లాడకూడదు. Right? You should always speak anything that is related to the topic. Next, put down your thoughts on a paper. Right? So whatever thoughts that you have got, generally they'll ask you to carry a small sheet of paper. On that small sheet of paper, important points. ఈ పాయింట్స్ మనం డిస్కషన్ లో ఎత్తాలి, లేవనెత్తాలి, వాటి మీద మనం చర్చించాలనుకున్నప్పుడు ఆ పాయింట్స్ ని మనం ఒక పేపర్ మీద రాసుకోవడం మంచిది అన్నమాట. సిమిలర్లీ, ఇనిషియేట్ ద డిస్కషన్ ఇఫ్ యు నో ది సబ్జెక్ట్ వెల్. ఎవరైతే ఆ గ్రూప్ డిస్కషన్ ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యక్తి హీ షుడ్ నో అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ వెల్, రైట్? అలాంటి వాళ్ళు ప్రారంభిస్తే ఇట్స్ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ద అదర్ డూ విచ్ ఇస్ నాట్ రిటర్న్. ఇక్కడ రాయింది మీరు ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మీరు ఏదైతే రాయొచ్చు ఏంటంటే, whenever you are starting a group discussion, always start with a greeting, right? Every group discussion should start with a greeting, right? Depending on the part of the day. Say if it is morning, you will say good morning. If it is afternoon, you will say good afternoon. Say if it is evening, you will say good evening. Good evening. The topic given for today, or our topic for group discussion today is, right, replacement of hockey as a national sport. And చెప్పిన తర్వాత you should be speaking, right? Now when you are speaking, you should not use more than 15 or 20, more than 1 or 2 minutes, right? ఒక గ్రూప్ డిస్కషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు ఒక కీ పాయింట్ ఒకటి చెప్పి, కీలకమైన పాయింట్ ఒకటి చెప్పి దాన్ని మీరు సమర్థించుకునేటట్టు ఉండాలి. సో యూ షుడ్ స్టేట్ ఏ key point or one critical point, and you should support that point through your logical reasoning, right? Now why that particular point is valid, and you should be supporting it. Okay, so that is another thing. Next, now always support your point with some facts and figures. So whenever you are saying any fact, నో సపోర్ట్ ఇట్. అంటే మీడియాలో, న్యూస్ పేపర్లో నుంచి కానీ మీరు ఏదైతే చదువుతారో ఆ సోర్స్ గురించి చెప్పాలి. సో ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ దే పబ్లిష్డ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్, రైట్? ఆర్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ టైటిల్ సో అండ్ సో ఇన్ బిజినెస్ టుడే, నౌ ఐ హ్యాపెన్ టు రీడ్. సో యూ షుడ్ బి కోటింగ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యాక్ట్, సో that will give more credence. Now similarly, make short contribution. 3 or 4 times minimum మాట్లాడాలి. 25 to 30 seconds మాట్లాడండి. Don't speak for 5 minutes, 4 minutes. No, it's not good. ఒకవేళ మీరు మోర్ దెన్ 2 minutes మీరు మాట్లాడుతున్నారంటే ఈ కంట్రోలర్ అంటే అబ్జర్వర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎగ్జామినర్, he will interrupt and he will ask you to stop and he'll ask the other people to speak. సో అంత దూరం తెచ్చుకోకుండా మనం చెప్పాల్సింది క్లుప్తంగా చెప్పేటట్టు ఉండాలి. Now give others also to speak. Okay, next, whenever you are speaking, speak politely and pleasantly. Okay, so that again is important. So when you are addressing other members, address them politely, address them pleasantly, and also respect contribution from the other members. When you are disagreeing, don't get into argument. చాలా సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే గ్రూప్ డిస్కషన్ లో మనం ఎవరినైనా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లయితే, వాళ్ళు చెప్పిన ఒక పాయింట్ ని మనం సమర్థించకుండా వాళ్ళని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. వ్యతిరేకించేటప్పుడు అది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా తీసుకెళ్ళకూడదు, రైట్? యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. యూ షుడ్ డిసగ్రీ పొలైట్లీ. ఈ యొక్క కారణాల వల్ల, ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది, లేదంటే ఈ కారణాల వల్ల నేను నా పాయింట్స్ ని సమర్థిస్తున్నాను, మిమ్మల్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాను, రైట్? నౌ యూ షుడ్ డూ దట్ పొలైట్లీ. Now finally, summarize the discussion if the group has not reached a conclusion. Say if you are not able to conclude on that particular group discussion, after 15 minutes, one of you should take a lead and you should summarize. ఇందాక చెప్పాను కదండి, మనం గ్రూప్ డిస్కషన్ సమ్మరైజ్ చేసేటప్పుడు ఎలా సమ్మరైజ్ చేయాలి? ఆ మాట్లాడిన 15 నిమిషాల్లో ఒక 10 మంది మాట్లాడి ఉండొచ్చు, లేకపోతే 5 6 మాట్లాడి ఉండొచ్చు.
వాళ్ళు మాట్లాడిన దాంట్లో కీలకమైన పాయింట్లు తీసుకొని ఈరోజు మనం చర్చించిన ఈ డిస్కషన్లో ఈ పాయింట్స్ ఈ 4 పాయింట్లు మనం తీసుకొని హైలైట్ చేశాము. వ్యక్తిగతంగా నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది. యువర్ పర్సనల్ ఒపీనియన్ దట్ ఆల్సో యూ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెసింగ్. Now similarly, don'ts of group discussion. What is that you should not do? Right? Never initiate the discussion if you do not have sufficient knowledge. So when you are not confident about the topic that is given for a group GD, do not initiate it, and don't take the initiation and start it. Let somebody else start. You listen. After listening, understand and then speak. Right? Do not over speak. Don't take much time. Do not intervene when somebody is speaking, and at the same time do not snatch other people's chance. No, do not argue. Right? When you're not agreeing with someone, disagree politely. Similarly, look at the evaluators or particular group member. Do not look at the people who are outside. అంటే గ్రూప్ డిస్కషన్ జరిగేటప్పుడు పక్కన కానీ దూరంగా అబ్జర్వర్ కూర్చుని ఆయన నోట్స్ రాసుకుంటుంటాడు. ఎవరెవరు ఏ పాయింట్లు చెప్పారు అలాగే మార్క్స్ వేసుకుంటూ వస్తారు ఆయనకున్న పారామీటర్స్ ప్రకారం. నో యూ షుడ్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ హిమ్, యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. గ్రూప్ డిస్కషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద మనం దృష్టి పెట్టి మాట్లాడాలి. యూ షుడ్ నాట్ బి లుకింగ్ బియాండ్ అవర్ గ్రూప్ డిస్కషన్. నెక్స్ట్, do not pose negative body gestures like touching your nose or leaning back on the chair or knocking the table with a pen. Now such things which are noisy, you should not be encouraged. You should not engage in such negative body gestures. Similarly, do not mention erratic statics. Okay, so whatever statistics that you are giving, don't give the statistics just like that. ఇందాక చెప్పాం కదండి, మనం ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్ట్ కానీ ఫైండింగ్ అని చెప్పినప్పుడు we should always quote the source of our fact or source of our finding, and never display low self confidence with shaky voice or trembling hands. Now these things should not be displayed. And similarly, do not try to dominate the discussion. Okay, or do not try to put others in embarrassing situation by asking them to speak if they don't want to. See, group discussion, one of the major mistakes most people often do is the last point. Right? ఇప్పుడు మనం చేస్తాం, ఎవరైనా మాట్లాడట్లేదు గ్రూప్ డిస్కషన్ లో, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే చొరవ తీసుకుని వాళ్ళని మాట్లాడమంటాం, మీరు కూడా మాట్లాడండి. నో, దట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. నోబడీ షుడ్ టెల్ ద అదర్ పర్సన్, ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు మీరు మాట్లాడని చెప్పకూడదు. గ్రూప్ డిస్కషన్ లో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో స్వతహాగా వాళ్ళే అవకాశం తీసుకొని మాట్లాడతారు. నో, యూ షుడ్ నాట్ బికమ్ ఏ గైడ్ దేర్, రైట్? ఆర్ యూ షుడ్ నాట్ ట్రై టు కంట్రోల్ ద గ్రూప్. Such things are not encouraged in a GD. Okay, so these are some of the do's and don'ts of a group discussion. Right? ఈ పాయింట్స్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాయాలని కాదు, అంటే మీ సొంతంగా రాసినప్పుడు ఇలాగా కొన్ని పాయింట్స్ హైలైట్ చేయండి. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసిన ప్రాబ్లం లేదు, బట్ యూ ట్రై టు కమ్అట్ విత్ యువర్ ఓన్ పాయింట్స్. సో మీరేం చేస్తారంటే ఫస్ట్ యాక్టివిటీ నెంబర్ 1 రాసేటప్పుడు the title of our activity is do's and don'ts of a group discussion. So first, do's of a group discussion and cheppi at least list down 10 points there. Okay, 8 to 10 points rayandi. Similarly, minimum ne cheppindi, maximum can be more than that, but minimum should be 8 to 10. Similarly, dan tarvata don'ts of participating in group discussion and cheppi inko sub point cheppi దాని కింద ఒక 10 points or 12 points you mention. సో దాంతో మనకి ప్రోగ్రామ్ నంబర్ 1 will be complete. Okay, now moving on to the next program. So wait,
So program number 2 that we have got after do's and don'ts of group discussion, the next program that we have got is tell me about yourself. ఈరోజు మార్నింగ్ మనం క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో వెన్ ఎవర్ యూ అటెండ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ అన్ ఐస్ బ్రేకర్ క్వశ్చన్. ఇస్ కాల్డ్ as an ఐస్ బ్రేకర్. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as an ఐస్ బ్రేకర్? అప్పటి వరకు మనం చాలా నర్వస్నెస్ గా చాలా రిజిడ్ గా ఉన్న మన పర్సనాలిటీ, పీపుల్ వాంట్ టు పోజ్ యువర్ క్వశ్చన్ విచ్ యు ఆర్ 100% కాన్ఫిడెంట్. నీకు బాగా తెలిసిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే టాకింగ్ అబౌట్ యువర్. దీనికి మనం ప్రిపరేషన్ అక్కర్లా, స్వతహాగా వాట్ ఎవర్ యూ నో you'll be speaking about yourself. All right, so this is the most commonly asked question. So this also you'll have to write. Now I am going to show you for this particular program number 2, tell me about yourself. Now I am going to show you a small write-up, అంటే it's just a reference. మీరు కూడా ఆ విధంగా రాసుకోవచ్చు అని. All right, now look here. Or tell me about yourself. So here she is saying, I am Varsha. I am born and raised in Hyderabad. Currently, I am pursuing BE. Now you can say currently I am pursuing MBA. I am pursuing MBA from Rajiv Gandhi Institute of Management and Science. Okay. I have done my schoolings from KV Damo with 80%, 85% marks in 12th. Talking about my family consists of 4 members, including me and my younger sister. My father is a station manager in Indian Railways and mother is a housewife. My hobbies include sketching and playing cricket. Okay, like this my strengths and weaknesses. See, we have got less than 1 minute. Those of you who are interested, kindly join back, because this particular meeting may end at any time. Rejoin again.